Hello everyone and welcome back with another video, and today's video we're going to talk about present perfect simple. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو اليوم نتحدث عن زمن المضارع التام البسيط. نتحدث بالإنجليزية والعربية حتى يستفيد الكل. Generally speaking, every sentence in English has subject, verb and complement. بشكل عام كل جملة في اللغة الإنجليزية تحتوي على فاعل وفعل وتكملة. For example, we play football every day. We play football every day. We subject, verb, play, and complement we have football and every day. But with the present perfect simple, we have subject, auxiliary verb, main verb, and complement. ولكن مع زمن المضارع التام البسيط يختلف البناء القواعدي. Subject, we have we, Sally, Mustafa and I, or my friend. Complement can be at home, tired, at 9 p.m., car, and so on. But main focus here is auxiliary verb plus main verb. تركيزنا هنا الأساسي راح يكون على auxiliary verb الفعل المساعد plus main verb والفعل الرئيسي في الجملة. Auxiliary verb with the present perfect simple can be has or have. الفعل المساعد في زمن المضارع التام البسيط أما يكون has أو have plus main verb زائدا يأتي بعده فعل رئيسي، ويكون هذا الفعل الرئيسي في صيغة التصريف الثالث past participle. Past participle like painted and bought. Painted and bought. صيغة التصريف الثالث موجودة بالقواميس أو ممكن الباحث عنها ببساطة في جوجل أو في مواقع كثيرة متوفرة. Most of the verbs end with ed. تنتهي معظم الأفعال ب ed، ولكن هناك بعض الشواذ irregular forms like bought, seen, cut, and so on. Now, we have some examples. We have met before. We have met before. التقينا سابقا. She has found a new job. She has found a new job. وجدت عمل جديد. سعد hasn't returned home. سعد hasn't returned home. لم يعد سعد إلى المنزل. Have you watched the news? Have you watched the news? هل شاهدت الأخبار؟ Now, let's go to details. نذهب الآن إلى التفاصيل. With the form طبعا مع الشكل القواعدي أولا. We have affirmative في حالة الإثبات. Just like we said, مثل ما ذكرنا, we have subject, auxiliary verb, main verb, and so on. Subject can be I, you, we, and they. When the subject is one of these, عندما يكون واحد من هذه الأربعة, يأتي مع الفعل المساعد have plus main verb past participle. I have worked, you have worked, we have worked, and they have worked. طبعا في هذا المثال اختارنا فقط فعل work وصرفناه تصريف ثالث worked. ممكن تختار أي فعل painted, found, played, and so on. But when the subject is he, she, or it, we use has. He has worked, she has worked, it has worked. So عندما يكون الفاعل he مثلا John, she Sarah, it مثلا machine الآلة، يجب أن يكون مع الفعل المساعد has وليس have. So if I say I have worked, it's correct. But if I say I has worked, it's incorrect grammatically. ما ممكن قواعديا نقول I has worked أو he have worked. يعتبر هذا خطأ قواعدي في اللغة الإنجليزية، ويجب الالتزام بهذه النقاط مثل ما هي. With the negative form في حالة النفي أو شكل المنفي, it's the same. We just add not. التركيب القواعدي نفسه فقط نضيف not. So we say I have not worked, we have not worked, he has not worked, she has not worked. It's very easy. And with the question, we put the auxiliary the place of the subject. نعكس أو نضع الفعل المساعد مكان الفاعل، وتصبح الجملة بهذا الشكل. Have I worked? Have you worked? Have we worked? Have they worked? And with he, she, it again, has. Has he worked? هل عمله? Has she worked?
هل عملت؟ هي and so on. Now we have note. Have and has can be shortened. بالإمكان اختصار صيغ have و has in conversation في الحوار, not in writing وليس في الكتابة. For example, I have never seen that man before becomes I've never seen that man before. I've never. Has. She has been busy lately. She's been busy lately. She's been busy lately. Have not becomes haven't. Has not, hasn't. For example, I have not seen that man before. I haven't seen that man before. She has not cooked anything. She hasn't cooked anything. لم تطبخ أي شيء. Now it's time to practice. We have a short dialogue between Sally and Kim. Sally, have you bought Sarah's birthday present? Have you bought Sarah's birthday present? هل اشتريت هدية عيد ميلاد سارة؟ Kim, no I haven't. I've been busy. كنت مشغول. I've been busy. Sally, she has told me she wants a necklace. She has told me she wants a necklace. أخبرتني أنه هي تريد قلادة. Now we come to the uses. نأتي الآن إلى الاستخدامات. Why do we use the present perfect simple? Number 1. Actions happened in the past, but the exact time is not mentioned. Actions happened in the past. أفعال حدثت في الماضي, but the exact time is not mentioned. ولكن وقت حصولها غير مذكور. For example, we have bought a new house. We have bought a new house. اشترينا بيت جديد. اشترينا بيت جديد. هذا قد يكون مشابه للهجتنا العراقية. أحيانا نقول اشترينا بيت. حصلت على وظيفة. تخرجت. بدون أن نذكر الوقت، وبالتالي ممكن نقول أنه هذا يشبه المضارع التام، لأنه في هذه الجملة الوقت غير مهم عندنا. For example, we have bought a new house. Time here is not important. The important thing here is that we have bought, إنه اشترينا. غير مهم البارحة، قبل شهر، شهرين. المهم هنا مثل ما ذكرنا هو الفعل أو الحدث، وهو شراء المنزل. 2. Action or state started in the past and continues up to the present. Action or state فعل أو حالة started in the past بدأت في الماضي and continues up to the present ولكن استمرت حتى المضارع، حتى زمن المضارع، الوقت الحالي. For example, she has worked in this company since June. She has worked in this company since June. تعمل في هذه الشركة منذ حزيران. I haven't seen my family for 3 years. I haven't seen my family for 3 years. لم أرى عائلتي لمدة 3 سنوات. You notice here that we have since and for. تلاحظ هنا أنه عندنا كلمة since منذ و for لمدة. مهمات جدا حتى ندل على أنه الفعل استمر حتى هذه اللحظة. بدونها الفعل انتهى. فيجب أن يكون في الجملة since و for حتى أبين للشخص الآخر أنه الفعل استمر حتى هذه اللحظة. Action happened in the past and finished, but the results are obvious now. Action happened in the past and finished. حدث حصل في الماضي وانتهى. But ولكن the results are obvious now. نتائج أو تأثيراته واضحة أو موجودة الآن. طيب كيف هذا؟ For example, Tim has washed his car. Tim has washed his car. غسل تيم سيارته. The effect or the result التأثير أو نتيجة غسل السيارة is that it's clean now. Now the car is clean. He has washed his car. غسل سيارته وانتهى هذا الشيء. ولكن تأثير الفعل مالته for example it's clean. Ronald has broken his leg. Ronald has broken his leg. كسر رونالد ساقه. And the effect now والتأثير حاليا he can't walk. لا يستطيع المشي. فهذا هو تأثير الشيء انتهى في الماضي كفعل ولكن نتيجته أو تأثيره موجودة حاليا. Now we have the past simple and the present perfect simple. How can we differentiate? طيب عندنا الآن الماضي البسيط والمضارع التام البسيط. كيف نميز؟ مع الماضي البسيط غالبا ما يكون هناك exact time وقت محدد. But with the present perfect simple there is no exact time. لا يوجد هناك وقت محدد.
For example, I tasted Mexican food last night. I tasted Mexican food last night. تذوقت الطعام المكسيكي البارحة. And with the present perfect simple, I have tasted Mexican food. I have tasted Mexican food. تذوقت الطعام المكسيكي. يعني فقط أنا تذوقته، غير مهم الوقت هنا، المهم أنه أنا بتذوقه بشكل عام في حياتي. We have now for and since. We mentioned them and now we are going to explain them. ذكرناهم والآن راح نشرحهم. We use for and since for actions that started in the past and continue up to the present. نستخدم for و since لأفعال بدأت في الماضي واستمرت حتى المضارع. For plus a period of time. مع الفور تأتي فترة زمنية. For example, 2 weeks, 3 days, 4 years, for a long time, and so on. For example, I have worked with them for 3 years. I have worked with them for 3 years. عملت معهم لمدة 3 سنوات. 3 years here is a period. 3 سنوات هنا هي مدة، لكن أي 3 سنوات غير محددة، فقط مدة بشكل عام. But with since we use a point in time، ولكن مع since يكون الوقت محدد بالضبط. For example, I have worked with them since 2017. I have worked with them since 2017. منذ 2017. So with since we use the point in time, exact time, not a period. مع since يجب أن يكون الوقت محدد، سواء كان شهر، يوم أو سنة. Now, it's your time to practice. You can write a sentence using for or since in the comment section below. ممكن الآن كنوع من التدريب بسيط تكتبون جمل أو جملة باستخدام for و since في التعليقات لزمن المضارع التام البسيط. Time expressions. With the present perfect simple we have time expressions. مع زمن المضارع التام البسيط لدينا تعابير زمنية. Number 1, just. For example, I have just finished my lunch. I have just finished my lunch. 2, yet. She hasn't graduated yet. She hasn't graduated yet. Yet usually comes at the end of a sentence in negative sentences and questions. Yet غالبا ما تأتي في نهاية الجملة في جمل منفية واستفهامية. Already. I have already seen that movie. I have already seen that movie. Ever. Have you ever eaten pasta? Have you ever eaten pasta? Never. I have never eaten pasta. I have never eaten pasta. Always. She has always wanted to be a lawyer. She has always wanted to be a lawyer. And now it's your time to practice again. Write a sentence using never or always. Never or always. If you want to improve your English, you can enroll at our center. إذا تحب تطور لغتك الإنجليزية فبإمكانك التسجيل في مركزنا. شكرا جزيلا للمشاهدة.